Ionization of energy. So ionization of energy ఏంటి? సో ఇవి పీరియడ్స్ లో గ్రూప్స్ లో అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీ. సో ఏంటంటే ఈ ionization ఎనర్జీ అనేది అంటే సో ఇట్ ఈస్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ outermost orbit in a neutral gaseous atom. సో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఏంటంటే ఏదో ఒక న్యూట్రల్ గ్యాసెస్ ఆటమ్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఏ న్యూట్రల్ ఆటమ్ తీసుకుని ఆ న్యూట్రల్ ఆటంలో అవుటర్మోస్ట్ ఆర్బిట్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి సో మనకు ఎంత ఎనర్జీ అయితే రిక్వైర్డ్ అవుతుంది, సో అంటే రిమూవ్ చేయడానికి మనకు ఎనర్జీ అనేది కావాలి. సో ఆ ఎనర్జీని రిమూవ్ చేయడానికి ఎంత ఎనర్జీ అయితే రిక్వైర్డ్ అవుతుందో దట్ ఎనర్జీ is said to be called as ionization energy. So it is the energy required to remove an electron from an outermost orbit in a neutral gaseous atom, so which is called as the ionization energy. So example ki manam oka equation laantidi తీసుకుంటే like any of the gaseous metal atom. So let us take a gaseous atom, and when we apply an ionization energy upon it, so when we apply the ionization energy, one electron is being removed. So when electron is removed, then we get a positive ion, that is M plus 1 electron. So దీనిని మనం ఏం చెప్పుకుంటాం, IE1 అంటే ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీగా మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటుంది. సో సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేది ఏంటంటే సో వి అప్లై అనదర్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇన్ ద సేమ్ పాజిటివ్ అయాన్. సో ఈ పాజిటివ్ అయాన్ తీసుకొని that is M plus, and when we use this ionization energy, second ionization energy, then so already ikkada M plus undi, so ingoka electron gonna remove chesinadaithe, so that is we get as M plus 2 plus 1 electron is been released. So this is what we call it as the second ionization energy. Now when we compare these two ionization energy, IE1 and IE2, that is first ionization energy and second ionization energy, so second ionization energy is greater than the first ionization energy. సో ఇంకొక థర్డ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు అది గ్రేటర్ అవుతుంది అనమాట. సో ఎందుకు ఆ విధంగా అంటే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ 1, దట్ ఈస్ వి రిమూవ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్, ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేస్తాం. అయనైజేషన్ ఎనర్జీ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ రిమూవ్ చేస్తాం. అయనైజేషన్ ఎనర్జీ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ రిమూవ్ చేస్తాం. సో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ రిమూవ్ చేస్తే అంత ఎనర్జీ అనేది రిక్వైర్ అవుతుంది అనమాట. So that is what we call it as second ionization energy is greater than the first ionization energy. Now here we have the factors for affecting the ionization energy. Now before going that, we need to know in groups and periods. So groups lo nu ade vidhanga periods lo so increase avutunda decrease avutunda teliyala. So groups from top to bottom, and in periods left to right అన్నప్పుడు ఎలా వెళ్తుంది, సో హౌ డస్ ఇట్ చేంజెస్ అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో ఇది లాస్ట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ద అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ద అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. సో ఇందులో ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేటువంటిది ఏంటంటే న్యూక్లియర్ చార్జ్. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్. మరి న్యూక్లియర్ చార్జ్ అండ్ ఏంటి? సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద చార్జెస్ ఆఫ్ ద నెగిటివ్ అండ్ ద పాజిటివ్ చార్జెస్. అండ్ ఈ న్యూక్లియర్ చార్జ్ అనేది ఏంటంటే మోర్ న్యూక్లియర్ చార్జ్, వెన్ వీ హ్యావ్ ద మోర్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ దెన్ వీ హ్యావ్ మోర్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీగా చెప్పుకుంటాం. సో అసలు ఏంటి ఈ న్యూక్లియర్ చార్జ్, న్యూక్లియర్ చార్జ్ అని మోర్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, సో ఇది ఏంటి అనేది చూద్దాం. సో లెట్ us take an example. So when we have sodium, that is 11 electrons. So when we write the electronic configuration, we write it as 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. And ఒక క్లోరిన్ తీసుకుందాం. క్లోరిన్ అటామిక్ నెంబర్ 17. సో 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. సో ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అనేది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఛార్జ్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎ న్యూక్లియస్
to the outermost orbit of an electron. ఇప్పుడు సోడియం ఉంది, సోడియంకి లాస్ట్లో ఒకే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది outermost orbit లో. ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఇట్స్ outermost orbit. ఓకే, సో ఒకే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కాబట్టి న్యూక్లియస్కి అదేవిధంగా ఈ outermost orbitకి మధ్య ఆ అట్రాక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్, ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అంటాం, ఆ ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఏదైతే ఉందో అది తక్కువగా ఉంటుంది. సో తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ విల్ బి లెస్ ఫర్ sodium and an electron can be easily removed out. ఈజీగా రిమూవ్ చేయొచ్చు. బట్ వెన్ కంపేర్డ్ టు క్లోరిన్ in outermost orbit we have 7 electrons which is nearly equal to the octet configuration. octet configuration గా నియర్లో ఉందన్నమాట. సో outermost orbit లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండేసరికి 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడంతో ఏమవుతుందంటే ఈ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అంటే ఈ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది when compared to the nucleus, that these charges are highly effective when compared to the nuclear charge. ఓకే, సో ఇవి ఎక్కువ ఉండడం వల్ల సో వాటిలో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో దీన్ని మీకు సింపుల్గా బెస్ట్ వేలో చెప్పుకోవాలంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక థ్రెడ్ మిల్ అనుకుందాం. సో లైక్ అన్ outermost orbit. సో హియర్ 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. సో సమ్ ఎనర్జీ యూజ్ చేసుకుని ఈ ఎలక్ట్రాన్ని మనం బయటికి రిమూవ్ చేయొచ్చు, అవునా? నౌ వెన్ దేర్ ఆర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడంతో ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ రిమైనింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆ ఎలక్ట్రాన్ పట్టుకుని కిందికి లాగుతూ ఉంటుంది. సో అంత తేలికైనటువంటి విషయం కాదు, దానినే మనం న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అని చెప్పుకుంటాం. సో ఐ థింక్ యూ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై న్యూక్లియర్ ఛార్జ్. సో న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ మీన్స్ లైక్ if we take any of the thread mill and here we have an electron, when we apply some amount of energy then easily the electron can be removed. ఇది సోడియం విషయంలో జరిగింది. సోడియంలో ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఈజీగా వెళ్ళిపోయింది. కానీ when there are more number of electrons like in chlorine లో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, so when there are more number of electrons and when we apply some amount of energy to remove this electron, the remaining electrons have the force of attraction to hold this electron. రిమైనింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ని వెళ్ళనీయకుండా ఆపుతుందన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్, దట్ ఈస్ మోర్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్. సో అప్పుడు మనం ఇవ్వాల్సినటువంటి ఆ సిచ్యువేషన్లో ఈ ఎలక్ట్రాన్కి అప్లై చేయాల్సిన ఎనర్జీ కూడా ఎక్కువగా ఇవ్వాలన్నమాట. దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ మోర్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్, మోర్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీగా చెప్పుకుంటాం. ఓకే, so this is what we call the nuclear charge. More nuclear charge, more ionization energy. Less nuclear charge, less ionization energy ga cheppukuntam. So less ionization energy. So this is one of the factor of nuclear charge. Second is the screening effect. Screening effect. So screening effect, or also it can be called as shielding effect kuda. Shielding effect. So ఇది just same like number of shells increase అయ్యే కొద్దీ, number of shells increase అయ్యే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే it just like act as a screen. Like for example, if you take a sodium atom, considering an atom which is having only one orbit in its outermost shell, ఒక ఆర్బిట్ మాత్రం ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 2 ఆర్బిట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 3 ఆర్బిట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో అంటే ఏమవుతున్నాయి, ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. సో నంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే ది న్యూక్లియస్కి అదేవిధంగా వ్యాలెన్సీ షెల్కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఏమవుతుందంటే పెరుగుతుంది. సో డిస్టెన్స్ పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ తగ్గిపోతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ గెట్స్ డిక్రీజెస్. న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ డిక్రీజెస్. ఓకే, సో more shells ఏమవుతుంది, షెల్స్ ఎక్కువ ఉండకొద్ది ఏమవుతుందంటే more shells with electrons ఇవి ఎక్కువ అయ్యే కొద్ది ఏమవుతుందంటే న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ అంటే న్యూక్లియస్కిను అదేవిధంగా అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్కు మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ అట్రాక్షన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో అట్రాక్షన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ ఎఫెక్ట్ని మనం ఏమంటాం ఇక్కడ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్గా చెప్పుకుంటాం. ఓకే,
సో ఇప్పుడు స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ కనుక ఉంటే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ తక్కువగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వెన్ వీ హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్, more screening effect, then we have less ionization energy, less ionization energy. సో దీన్ని ఇంకొంచెం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాను. ఏంటంటే మనకు షెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ ఫస్ట్ దాంతో థర్డ్ దాంతో పోల్చుకుంటే థర్డ్ దాంట్లో షెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయినాయి, నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయినాయి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే న్యూక్లియస్కిను అవుటర్మోస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఈ వ్యాలెన్సీ ఆర్బిట్ ఆర్ వ్యాలెన్సీ షెల్ మధ్య ఈ న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ డిక్రీజ్ అయినటువంటి ఎఫెక్ట్నే మనం స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటాం, ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ న్యూక్లియస్ అవుటర్మోస్ట్ ఆర్బిట్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ దానిపైన ఎక్కువ ప్రభావం అనేది ఉండదు. అంటే దానిపైన అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే లెస్గా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్లో దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి అండ్ నంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ పెద్దగా లేవు కాబట్టి మనం ఇది ఎక్కువగా హోల్డ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో అప్పుడు దీన్ని మనం ఏమంటాం, లెస్ స్క్రీనింగ్ అంటాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లెస్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్. దెన్ మోర్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. సో ఇప్పుడు దీనికి ఎక్కువ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ కావాలి. కానీ ఈ కేసులో థర్డ్ కేసులో కనుక చూసినట్లయితే వ్యాలెన్సీ న్యూక్లియస్కి అదేవిధంగా వ్యాలెన్సీ షెల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ నంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ షెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో షెల్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల then we call it as more screening effect, and then if it is more screening effect then we have less ionization energy. తక్కువ ఎనర్జీ అనేది ఇస్తే సరిపోతుంది అన్నమాట. సో this is what we call it as the screening effect. And another one which is the penetration power. So penetration power of orbitals. లైక్ మనకు ఒకే షెల్లో డిఫరెంట్ ఆర్బిటల్స్, లైక్ ఫస్ట్ షెల్లో మనకు ఎస్ ఆర్బిటల్ ఉంటుంది, సెకండ్ షెల్లో ఎస్ ఆర్బిటల్ పి ఆర్బిటల్ ఉంటుంది, థర్డ్ షెల్లో ఎస్ ఆర్బిటల్ పి ఆర్బిటల్ డి ఆర్బిటల్ ఉంటుంది, ఫోర్త్ షెల్లో మనకు ఎస్ పి డి ఎఫ్ అనేది ఉంటాయి. ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4s ఉండేటువంటి ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం, లేదా ఎనీథింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, అండ్ 4pతో ఎండ్ అయ్యేటువంటి ఒక ఎలిమెంట్, అండ్ 4dతో ఎండ్ అయ్యేటువంటి అనదర్ ఎలిమెంట్, అండ్ 4fతో ఎలిమెంట్ ఎంటర్ అయ్యేటువంటి అనదర్ ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుందాం. ఓకే, సో 4sతో ఎంటర్ అయ్యేది అంటే జస్ట్ నథింగ్ బట్ పొటాషియం. ఓకే, పొటాషియంతో తీసుకున్నాం. 4p 4d 4f సమ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వీటిలో ఉండేటువంటి 4s 4p 4d 4f ఈ నాలుగిట్లో కనుక పోల్చుకున్నట్లయితే మనకు ఎక్కువ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ దేనికి వస్తుందంటే 4sకి ఎక్కువ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది. 4s హ్యాస్ మోర్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, బట్ 4f హ్యాస్ లెస్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. సో వాటికి లెస్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో therefore it is easily to remove an electron in 4f when compared to that of 4s. 4fతో పోల్చుకుంటే 4s ఈజీగా రిమూవ్ చేయొచ్చు. సో మనకి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి బెరీలియం విచ్ ఇస్ అటామిక్ నెంబర్ 4, 1s2 2s2. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ బెరీలియం కంటే నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంది, బోరాన్. సో బోరాన్కి 1s2 2s2 2p1. ఓకే, సో రెండు సేమ్ పీరియడ్ సేమ్ షెల్స్ ఉన్నాయి, 2 షెల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా 2 షెల్స్ ఉన్నాయి. సో రెండు సేమ్, కాకపోతే ఇక్కడ అవుటర్మోస్ట్ ఆర్బిట్లో మనకు 2s ఉంది, ఇక్కడ అవుటర్మోస్ట్ ఆర్బిట్లో 2p ఉంది. అయితే ఏది ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా రిమూవ్ చేయొచ్చు అంటే మనం 2pలో మనం ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా రిమూవ్ చేయొచ్చు when compared to 2s. సో దీనినే మనం పెనిట్రేషన్ పవర్ అని చెప్పి అంటాం. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ద పెనిట్రేషన్ పవర్. ఎందుకంటే ఈ 4s 4p 4d 4fలో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే డిఫరెంట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి. అందుకే వాటిలో అనేటువంటి అయనైజేషన్ ఎనర్జీస్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. And the next factor for the ionization energy is stable electronic configuration.
స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ or స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు మనం. సో ఏంటి ఈ స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే, లైక్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ హాఫ్ ఫిల్డ్ ఆర్ ఫుల్ ఫిల్డ్ ఆర్ స్టేబుల్. సో ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే హాఫ్ ఫిల్డ్ కానీ లేదంటే ఏవైతే ఫుల్ ఫిల్డ్ ఉన్నాయో సో అవి స్టేబుల్గా ఉంటాయి అనమాట. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ నైట్రోజన్ తీసుకున్నాం. సో నైట్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ 7, 1s2, 2s2, 2p3. అంటే అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లో p ఆర్బిటాల్లో సో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 1, 2 and 3. దట్ మీన్స్ విచ్ ఇస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ హాఫ్ ఫిల్డ్. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫుల్ ఫిల్డ్కి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే లైక్ నియాన్ విచ్ has atomic number of 10. So when we write the electronic configuration, so we get 1s2, 2s2 and 2p6. So last లో p orbital కి 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఇది full filled అనమాట. So electrons, the ionization energy is easier to remove an electron which are other than half filled and other than full filled. సో ఏవైతే హాఫ్ ఫిల్డ్ ఏవైతే ఫుల్ ఫిల్డ్ ఉంటాయో అవి స్టేబుల్గా ఉంటాయి. సో స్టేబుల్గా ఉంటాయి కాబట్టి దే రిక్వైర్డ్ మోర్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. సో ఎక్కువ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ కావాలన్నమాట. కానీ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ విచ్ ఆర్ అదర్ దాన్ హాఫ్ ఫిల్డ్ ఆర్ అదర్ దాన్ ఫుల్ ఫిల్డ్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో దేర్ ద అయనైజేషన్ క్యాన్ ఈజీలీ బి రిమూవ్డ్. లైక్ నైట్రోజన్కి తర్వాత ఏమొస్తుంది, ఆక్సిజన్ వస్తుంది. సో ఆక్సిజన్కి 1s2, 2s2, 2p4 రాస్తాం, అవునా. సో ఇలా వస్తుంది దానికి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అవుటర్ మోస్ట్లో ఇలా వస్తుంది. సో ఇది హాఫ్ ఫిల్డ్ కాదు, ఓకే, అలా ఫుల్ ఫిల్డ్ కూడా కాదు. సో ఇందులో మనం ఈజీగా ఎలక్ట్రాన్ని మనం రిమూవ్ చేయొచ్చు వెన్ కంపేర్ టు నైట్రోజన్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ ద స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో when an atom is half filled or either full filled, then they are being stable and they cannot remove an electron. Okay, so more ionization energy అనేది కావాలి. Okay, so other than half filled and other than full filled, then we have less ionization energy and easily can be removed out. So half filled, full filled అనేది stable గా ఉంటాయి. So we require more amount of energy, that is more amount of ionization energy to remove an electron from the half filled as well as full filled. And the another factor is the atomic radius. So atomic radius, so as we have more atomic radius అంటే న్యూక్లియస్ కి చుట్టూ షెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, జస్ట్ లైక్ మనం స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ ఏ విధంగా చెప్పుకున్నాం. సో వెన్ దేర్ ఆర్ మోర్ షెల్స్ దెన్ we call it as a more screening effect, then we have a less ionization energy. Same ఇక్కడ కూడా when we have more shells, that means we have more atomic radius, then we will have less ionization energy. Okay, అదే atomic radius is less atomic radius, then we have more ionization energy. Like example కి మనం లిథియం తీసుకున్నాం అనుకోండి, లిథియం లేదా ఏదైనా అదర్ హైడ్రోజన్కి అదేవిధంగా లిథియంకి రెండు కంపేర్ చేసుకుంటే హైడ్రోజన్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్లోనే ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, లిథియంకి సెకండ్ 2 ఆర్బిట్స్ ఉంటాయి. లైక్ వెన్ యూ కంపేర్ టు హైడ్రోజన్ ఇన్ లిథియం అండ్ ఎలక్ట్రాన్ కెన్ బి ఈజీలీ removed out. Why? Because there are 2 shells as well as atomic size is bigger when compared to hydrogen. Okay, so this is another factor for the atomic radius. Now basically when we consider all these factors like atomic radius, stable electronic configuration, penetration power of orbitals, screening effect or also called as shielding effect, and nuclear charge. So వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకుంటే మనకు గ్రూప్స్లో టాప్ టు బాటమ్ ద అయనైజేషన్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్ అండ్ ఇన్ పీరియడ్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ద అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజెస్. Okay, so this is what you need to remember, that in for ionization energy from top to bottom the ionization energy decreases, and in periods from left to right the ionization energy increases. So this is about the ionization energy and the factors of ionization energy.